Hello guys and welcome back. എല്ലാവർക്കും Horizon Zero Dawnന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. Let's go. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കൊള്ളായിരുന്നു. ആ ഡാവിനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ. ആൻഡ് നമുക്കിവിടെ കുറേ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നേനെ. Please, I need a moment to gather myself. Okay. I believe Aaron wants to speak to you. Whatever. Okay, so Aaronോട് ആദ്യം സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. Aaron എവിടെ? Aaron കുറച്ച് ദൂരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ Aaronോട് ഞാൻ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാ. വാവ്. Okay. Let's go. Wait, ഞാൻ Aaronോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. Wait a minute. ലൈക്ക് ടിക്ക് മാർക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്ക്. I don't know why. ഡാവാളിനോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. അതൊരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. Aloy, I was just thinking about Ursa. Oh. Ursa's sister. She would have killed Derval on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I got to admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do. Right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Derval. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. ഡാവാളിന്റെ കേസിൽ ഞാനാണ് ഫുൾ റിസ്ക് എടുത്തത്. ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു? You're going to make me tear up. So, what now? So, after all this, what's next for Aaron Vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ursa to rest properly. Like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat, more drinking. Wow. Derval? What do you think the Oseram will do to Derval? First off, they'll argue about it for a long time. But whatever they come up with, it won't be quick. I can live with that. In fact, I might just drop by his cell under the sun ring to remind him what's coming. Okay, so now it's time to say goodbye. Well, I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. Wow. Now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I hate to tell you this after everything you've been through, but there's another fight brewing and I need your help. Helis and his fanatics are coming from Meridian. No rest for the weary, huh? Well, don't worry. I'll be there for you. Alright, good. So the thing is, like, ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഗെയിമിൽ ഫേസ് എക്സ്പ്രഷൻ വളരെ മോശമാണ്. Okay, so talk to Derval, optional ആണ്. But we'll talk, okay? So നമ്മൾ Dervalന്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. I don't think so. എവിടെൻ്റെ അടുത്താണ് തോന്നുന്നു പോകുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നത്? Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ursa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. Avad, stop. There's something urgent we have to... I know, but please, just listen for a moment. I want you to stay in Meridian. What? Why? Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You're strong, shrewd, capable. I could use someone like you at my side. Wow. I need to go my own way like... Let me get this straight. Your warrior princess is barely cold in her grave, and you're lining me up to take her place? What? No, sun and shadow, that's not what I meant. Wow.
All right, I can see how my choice of words came off as presumptuous, but I meant no disrespect. By the sun, this is not how I imagined this conversation would go. Let's just forget this ever happened. Okay. You had something urgent to discuss? കള്ളച്ചിരി കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി man. Okay. So let's talk about them. Were you and Ursa, you know. I suppose it's obvious how I feel. How I felt about her. She didn't just give me advice. She gave me strength. But we couldn't be together. Relations between the Karja and Oseram and Meridian were unsteady as it was. The union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. And probably war with the clans. Did anyone know? Only one. Derval. He wanted Ursa, but she rejected him. And so jealousy became yet another of his hateful motivations. The main reason. Okay, anyways, What exactly will happen to Derval? For now, he'll languish in one of the old cells under the Sun Ring here in Meridian. As for what happens after we negotiate his extradition to Mainspring, I don't want to think about it. My father was very creative when it came to inflicting suffering. But some Oseram devices surpass even his imaginings. What a waste. Derval is a brilliant man. I wonder what he would have accomplished if it weren't for my father's cruelty. wow, okay. Helis is preparing to attack Meridian. It could come at any time. By the sun. Wait a moment. I want Murad to hear this. Aloy, the Sun King tells me that you bring grave news. Please, tell us what you know. The Eclipse will attack soon, from the west, with an army of ancient war machines. But that's not the worst of it. I don't know in the level of ആയിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു മിഷൻ കളിക്കാൻ വേണ്ടി Mind with them, god, demon, machine, whatever you want ഗ്രൈൻഡ് to ചെയ്യേണ്ടി call it. വരും. It's called Hades. And it doesn't want Meridian at all. It wants the Spire. And if it gets there, it will send out a call, waking more ancient machines, more than we could ever defeat. All will be lost. We can't let that happen. I'm trying to understand, but my responsibility lies with Meridian. Meridian isn't the target, Avad. You have to defend the Spire. Perhaps the Vanguard, Your Radiance. Yes. Send them to the Spire. Aaron knows Aloy. He won't question it. And have the city guard fortify the western ridge. There they can be seen to protect Meridian and the Elite, where the Spire rests. Aloy, allow me to apologize for my behavior before. After everything that happened with Ursa, I was confused. If we're to fight together on the brink of life and death, I'd prefer to do so with your forgiveness. Then you have it. As long as you don't confuse me with her again. Even a king can learn his lesson. Good then. I'm glad that's behind us. Now, Whoa. it will take time to prepare our defenses. പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് കണ്ടായിരുന്നു. Please, tell me what you മൂവ്മെന്റ്സ് know ഒക്കെ about ചിലപ്പം our വിയർഡ് enemies. ആണ്. Everything. I don't know about everything, but I'll tell you what I can. Right, so let's talk to Derval. Oh wait, അതൊന്നും ഇല്ല. Okay, talk to Blameless Meridian. Married. Married. Wait a minute. Oh, level 27 ആയി ഞാൻ already. Panic in the city. Oh, this dude ആണോ? And do keep me appraised Hello, of each ഞാൻ new എത്തിയിട്ടുണ്ട്. arrival. Hello. Hey, mister. Yes. Aloy. Preparations are underway on the ridge defenses and at the Spire. Word was sent to every corner of the Sundom. Our allies offered their steel. Some came for Meridian, others for shards. But many came for you, by name. Wow. For me. Don't be so humble. The ridge will be the front line.
That's where the city guard are holding? Yes, bolstered by some of the irregulars I spoke of before. The Osseron cannons that thundered Meridian's walls in the Liberation will now defend us. You're welcome to tour the defenses. So what happened now? I suppose all we can do is wait for the attack. Exactly. It's not a feeling I cherish, but our spotters at Evening Sign report there's still no movement in the west. So, if there's more you need to do elsewhere, seize this time to do it. Otherwise, I've made the apartment of Olin Delverson available to you. You can sleep there, if sleep comes. Okay. So, like, just before the final battle, yes, of course, when you visit the defense site, optional, review preparation, okay. So, let me do one thing, okay. First thing, നമുക്ക് പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാ പറയുന്നത്. Let's go to the second one. Where is the second one? So, ഇത് കുറച്ച് ദൂരമാണ് വീട്ടിൽ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ guys. Rest before, no. Oh, these are the sides? Okay. And അത് ഞാൻ ഡിസ്കവർ ചെയ്യാത്ത സൈറ്റ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇതിലായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ലൈക്ക് പോയിട്ടില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലൈക്ക് ഫുള്ള് ക്ലൗഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, I'll do one thing. നമുക്ക് ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം. ആൻഡ് അവിടെ നോക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാലോ. Everyone needs a splash of color in their lives. What did you want to talk about? You were an outlander, no? An adventurer. I used to be one myself. I admit, I miss the beguiling colors of the wilds. റെൻഡർ ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. Speaking of which, I wonder if you've come across a very special kind of flower. It's made of metal, like a machine. Other blossoms grow around them in amazing patterns. These gleaming beauties are very much in demand among my clients. If you bring me some, I have valuables to trade for them. Metal flower. More about you. You said you were an adventurer. Just so. The nobles of Meridian crave flowers for their balconies and gardens. So out I went, with bow and spear. I made my name by searching the wilds for the wildest blossoms. No bandit nor machine could keep me from those precious petals. So what happened? Love happened, my sweet. My paramour frets too much when I venture out. So now I collect flowers for those without such bonds. Is it worth it? Being restrained like that? Of course. Freedom is sweet, but the embrace of my beautiful Theridine is sweeter still. Okay. Well. What is metal flowers? What are they exactly? No one knows, but some say they began sprouting 20 years ago when the machines started to go mad. Perhaps they grow from the tears of the sun, for he has many faces, does he not? Wrathful one day, cool and patient the next. Perhaps he weeps for our suffering when his anger breaks. Right. Ah, let us haggle over this beautiful bounty. Till we meet again, my noble Nora. A moment of your time, Outlander? Right. ഞാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് പോയി സാധനം ഒന്ന് നോക്കിട്ടോ. വെയിറ്റ്, where is it? Okay, it's on that way. Take a look at these wares. Check out these wares. ഇവിടെ സംഭവം ലൈക്ക് ഇവരെ ഇത്ര താമസം. Heat out here is more ancient than the old ones. Wow.
Oh, lift on നോക്കിയേ guys. എൻ്റെ പൊന്നെ. അത് മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ലൈക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. ഓ കൊച്ചുകുട്ടികൾ. Won't cost you a shard just to look. Not stopping when you're in the thick of it. My family might still be alive, and you're going to stand here and do nothing? We've lost a dozen patrols beyond the valley. Our orders are clear. No more. I'll be doing this Freeholds till I meet the warned. moon. You're talking about orders. I'm talking about lives. That's what the orders are for. The only justice today, citizen. I like Meridian fine, but I prefer the country. It's decent work keeping the city safe. The Oseram that tried to kill our Sun King? Traitors. Aloy. Private. I told you I'd be here. ചെക്കറല്ലേ? You did, Teb. But Tab, have your yeah. wounds even had time to heal? Nice. Honestly, if I fought, I'd probably come undone. But don't worry. I'll leave that to the other Nor at the Spire. I brought supplies instead. These Karja have made me an honorary quartermaster, whatever that means. It sounds impressive. I could get used to it. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഈ We'll ചെക്കനെ? be setting up caches of arms and medicine under these banners. Look for them when the fighting starts. Aloy, when you went into the mountain, did the goddess tell you our chances? She didn't need to. I know we can do this, Teb. Maybe we can. It's always the Right, so This place ഈ ടാബിനെ പണ്ട് നമ്മളെ is not different to the sacred land, could it? ഏലോയി രക്ഷിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ലെറ്റ്സ് ഗോ. Too soft. Too much Oseram influenced the palace. Ooh, the machine, man. Wait. So you must be Aloy then. I thought there'd be more of you. പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ. More of me. Thicker, I suppose. More of a gear wheel, less of a ringlet. Don't get me wrong, you're very well struck. Do all Oseram flirt at the most inopportune times? Inopportune? Battle hasn't even started yet. Wow. Petra Forge woman. I hail from the Free Heap. I'll be heading back in the next dust storm. Murad asked me to check over the city arsenal first. Cannons have aged well, but I've cleared their throats so they can really roar. Can I try one? Everybody wants a turn. Have at it then. ഓക്കെ, ഈ സാധനം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് ലൈക്ക് ആക്ച്വലി അവൻ യൂസ് ചെയ്ത്. എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തൊരു ഹെവിയാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഹോൾഡ് L2 ടു ലോഡ് എമോ ആൻഡ് റിലീസ്. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ്. അത് പിക്ക് ചെയ്യുക, ആ സാധനം പിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, ഓ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. I'll ലൈക്ക് take this. holy shit. Okay, can I? ഓ ഇത് ഒത്തിരി പോയി. Can we? അത് പോയി. ഓ നൈസ്, അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നൈസ്. ഓ നൈസ് വർക്ക്. ഓ നൈസ്, കറക്റ്റ് കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി. എൻ്റെ വെപ്പം കൊള്ളാം കേട്ടോ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. These things are like oh died. Okay, ഒരെണ്ണം കൂടി.
കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ. No, it's running. I dropped it! Oh, damn. That's thing cool, bro. Oh, so ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ സാധനം പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. Nice, okay. Anyways, that's nice, okay. And ഞാൻ ഇനി കുറച്ച് ഐറ്റം പിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഫസ്റ്റ്. And then ഞാൻ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടട്ടെ because it rises taller than the highest tree. wow. These cards are in their frilled armor look like ഓ turkeys. ഇതാ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ മിഷനിലുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് സോന. And now we are so few. War Chief Sona. Wow. War Chief, you seem uncomfortable. The Nora do not belong here. I do not belong here. I will fight the metal devil that threatens us all, but my place is in the sacred land. The wrongness here jags at me like an arrowhead. Face I'm sorry to put you through expressions. this. Do not be sorry. This will be ended. My spear, my word. Alright, that's it. അധികം സംസാരിക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടുപേരും കൂടി മീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം. Hey, what's up, man? ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നെ? Greetings, Aloy. Don't. You don't need to bow. The Anointed doesn't like it. She doesn't much like being called anointed either. It means a lot to have you here, Varl. I gave my word. So, Meridian, what do you think? I've seen many new things since I first met you. I should thank you. Varl, what's wrong? You really want to know? All right. I'm in a foreign land, a tainted land, defending a faithless city that looks like nothing I've seen. From something I can't imagine. And you, after all that's happened, all you've done, I feel like I should drop to my knees and worship you, but wow. I know you don't want that. Boy, things are pretty tough for you, huh? Thanks for telling the other Nora not to bow. It's the last thing I need. Don't be too hard on them. They only joined this fight because the Anointed bid it so. Is that why you came? No. I would have come just to see you one more time. And we must fight a metal devil, because the goddess says. Or because you say. I think the goddess and I are in agreement. We're both glad you're here. So am I. Alright. So, thing is, guys, എനിക്ക് finally എനിക്ക് finally എനിക്ക് കുറച്ച് റൈറ്റിംഗ് കൂടി വേണം. എനിക്ക് ഫയർ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നൈസ്. So who are these guys? Alright. They call themselves the Eclipse. Hey, what's up? Aloy. So here we are again, gearing up for a fight. Only this time it sounds like the bad guys have a lot more firepower. Oh. What are we up against, really? I'm not sure. But there's gonna be a lot of them, and they'll have machines. And if they get past us, it's not just Meridian that will fall. The rest of the world will go with it. Wow. That's big. It sounds like our kind of fight. Right, guys? Well, where do they put the vanguard? At the front of the line! And why? Steel before iron! And what are we gonna do? Hit him like a hammer till they can't hit back! Oh, damn right. No. You hear that? So, nobody's getting past the vanguard. We're here for Meridian. So, and we're here for you. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് ഗെയിമിന്റെ ലാസ്റ്റ് Ursa would be proud. Only if we win. എപ്പിസോഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. I don't know, okay. ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തു. Now the time to take rest before the final battle. Okay, guys. So that's the thing. നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകണം. നമുക്ക് കുറേ പോകണം. And Boland's apartment. Alright, so നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങോട്ട്. And by the way, നമ്മളോട് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു. But ഞാൻ
കട്ട് ചെയ്തു. Right, okay, so here's the thing. Okay, rest എടുക്കാം. And rest before the battle, no way back. Okay, do more preparations. I don't know, like ഞാൻ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എപ്പിസോഡും കൂടി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനാണ്. സോ യാ bingo. Right, റെസ്റ്റ് എടുക്കുക. ആൻഡ് യാ നെക്സ്റ്റ് ഫൈറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, എനിക്ക് ലെവലപ്പ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാവുന്നുണ്ട്. I don't know, ഇതിലേക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവലപ്പ് ആവില്ലെന്ന്. ബട്ട് എനിവേസ് എന്തായാലും ഞാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. How could you sleep, Elizabeth, with a weight like this pressing on you? Come on, just relax and sleep. Right. How did you rest after you lost your family? Silence? Are you there? Wow. Guess I shouldn't ask ghosts for advice. Alright, okay, complete the main. Okay, അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Looping shadow, it's finished. And skill point ഉണ്ട് 17,000 നമുക്ക് XP കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് guys. That's nice man. Hey ma'am, there are signs from the west. Sun King Avad awaits you at the Temple of the Sun. Okay. Yeah, I'm like നമ്മൾ നല്ല കിടല ഓർക്കാൻ തോന്നുന്നു. സോ എനിവേയ്സ് ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊന്നും അവസാനിക്കില്ല. സോ നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ള നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൈസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അതിൽ ഗൈസ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ, പീസ്.